Well, bittersweet, because I've worked with Sauti for a long time. I think I was their first keyboard player and even music director, if I'm not wrong, because tukipatana they were doing mostly like an acoustic kind of set. We took it up a bit another notch, and then wakati nilitoka kufanya kazi na wasanii wengine deliver that to other people alafu wakaendelea, and they've been doing a really good job. But na appreciate the fact that kukuwa na break pia inaweza kuwasaidia audience ku appreciate more, inaweza kuwasaidia creatives kuweza ku decide, do you really want to do this and come back more and do it. Kwanza niseme congratulations kwa hii kazi ya Mpakani series, na wewe kama producer tungependa kujua, sababu watu wengi wanakufahamu kama producer, tungependa kujua what was your main role kwenye Mpakani series. Alright, kazi yangu ilikuwa kudesign muziki na soundtracks. So director yani wakati series imeshashutiwa nikaletewa kabla ijekewa any sound effects, sasa tukakaa chini na directors na scriptwriters na producer, tunakaa kila scene yenye inahitaji music, then tuna design na tafuta wale wasanii wenye wanahitaji kufanya the music, zile zinahitaji wasanii nafanya scoring mwenyewe, alafu napeana kwa editors, alafu wana fix. So ku identify what is the right music ya kuweka kwa hii space, msanii mgani ambaye ni the right msanii ambaye anaweza ingiana na hiyo scene vizuri, na kama hitaji msanii what else can we do kisound ndio iingize mtu kwenye mood ya ile kitu ambacho director alikuwa na intend kufanya. So that was my job. Pengine ni wasanii wangapi ambao walihusika in terms of waimbaji, let me say, katika kutengeneza hii series? Right, maybe about 20 different artists. Decide kutumia upcoming artists only because tuliona itakuwa good opportunity tupatia watu ambao wako na talent a good platform ya kuweza kuonekana kwa an endeavor like this one. So naturally get guys from across the country because pia series yenyewe iko na themes ndio inafanyika Somalia, but the different actors will represent different aspects of lives za ordinary Kenyans. Unajua kuna watu from different parts of the country, so tukaleta pia wasanii from different parts of the country to make sure that yani imeingiana vizuri. So new upcoming artists tuka collaborate na producers wengine pia upcoming wengi sana, engineers and so on and so on. Yeah. Okay, Cedo, I'd like to join us. You're a super producer. Hadi umeingia sasa kwa film. Before film hata ulikuwa msanii, umetumbia hapo seduction. Yeah, we can see your growth. What can you tell other upcoming producers? Nini wana need kudu afike hapa mahali umefika? Right. Okay, initially nilikuwa nafikiria the best I can do ni kutengeneza tu, let's say, beats, But then I realized besides kutengeneza beat nakaa chini na msanii tunafikiria idea, tuna analyze market and so on and so forth. So nikaanza kuexplore your side pia. After kuwork na wasanii kuwasaidia set up businesses zao, nika realize kuna ideas ambazo nataka kufanya ambazo ningependa kufanya just mimi mwenyewe. So I use na kama kuna concept ya song I can get an artist mwambiaje, why don't you do this song, inakuwa idea yangu. But at the same time, because I can do that with artists, pia tunafanya for movies, films, TV, commercials and so on and so forth. So it just became like the obvious next thing to do, to explore as much as I can be able to do. So my advice to anybody else who would like to, I'm when you're interested in music production, uko na gift very unique, don't limit yourself to just one thing. Expose yourself as much as possible in different ways. Tengeneza mziki ya movies, skiza tunes, and hata mziki za gym. We make kazi yetu ni kutengeneza mziki ambayo inakuwa soundtrack ya lives za watu. So that's my hope, that I can be able to put every place possible yenye inawezeka soundtrack or music yenye unaweza kusikiza, interact nayo na masikio yako, utanipata hapo. Wow. That's the idea. So I urge everybody else to also jump on the bandwagon and do the same thing. Pengine kwenye production ya Mpakani unaweza kutuambia how many hours did it take kwa nyinyi kwako wewe kukamilisha the whole project, ama how long did it take? It took a long time. Maybe let's just say total about 6 months. Because about 6 months, because tulikuwa once tume decide on the music, hiyo process ya kutafuta msanii, kufanya recording, kumatch the music to it, tunaenda kurudi back and forth na client to make sure that imeingiana vizuri, kama kuna changes zinafanyika, we make sure we do them. So it took about 6 months. Na tulikuwa tunafanya at the same time. Episode namaliza kufanya editing, wakienda kushoot the next episode, sisi tunafanya muziki and so on and so forth. So it take a long time kwa sababu ilibidi tukue deliberate na kila kitu ambacho tunafanya. Cedo, I know you've worked with Sauti Sol. Na tumeona juzi wame-announce kidogo they are splitting. How did that make you feel? Well,
bittersweet, because I've worked with Sauti for a long time. I think I was their first keyboard player and even music director, if I'm not wrong, because tukipatana they were doing mostly like an acoustic kind of set. We took it up a bit another notch, and then wakati nilitoka kufanya kazi na wasanii wengine nika deliver that to other people alafu wakaendelea, and they've been doing a really good job. But na appreciate the fact that kukuwa na break pia inaweza kuwasaidia audience ku appreciate more, inaweza kuwasaidia creatives kuweza ku decide, do you really want to do this and come back more and do it better, or whatever the path it take. Na feel kukuwa na break ni very important. I just hope that, or at least I know that tuko bado connected na mziki yao, na najua tutaendelea kuconnect now in other avenues, and I hope maybe one day tutapata opportunity ya ku experience Sauti Sol in another way. Unafikiria who the next Sauti Sol from sasa Sauti Sol? Oh my God, that's difficult to answer, but what I can say is nimeona a lot of young guys wanna come up. Yani kuna so many young guys wenye wanakuja hapa na wanafanya vitu poa poa. I'm not sure that naweza sema ati huyu ndio the next Sauti Sol, but najua as much as one person wanna step away, in a create room for someone else to come up, alafu naendelea ku grow and so on and so forth. Some people basically are saying kwamba kuachana kwa Sauti Sol huenda kukajenga some artists ambao wako kwenye team na kukadestroy some. Wewe maoni yako yanakuwa ni ipi? Well, ni difficult kujua because sometimes watu tuna assume hivyo, tunasema tu okay, naona ni kama yani hawa ki break up, naona ni kama yani ule ndiye atafanya hii na ule atafanya hivi, but I think it's too early to tell. All the members of Sauti Sol, because we work now personally, wako talented in different ways. Savara na Fancy Fingers ni amazing producers, BN an amazing songwriter, Shimano na understand branding na fashion na all those things. So kila mmoja wao, hakuna ule anachukua shine ya mwingine, and that's how walikuwa wanafanya kwa group, I assume. At least that's how it was when we were there. So my feeling is that maybe hata kama parts zitatokelezea different, I feel kila mtu atashine kivyake, kila mtu akona opportunity ya kushine kivyake. Yeah, you've been in the industry for a while, umekuwa ukifanya kazi nzuri, and of course many upcoming producers are looking up to you. Lakini ningependa kufahamu kitu kwa producer ambaye ndo anaingia kwenye industry, ungemshauri vipi kuhusiana na being paid per job done or collecting royalties for your job? You have to do both. Kwa sababu systems za royalty collection in Kenya haziko very advanced. Kuna fights between royalty collecting bodies na wasanii, kuna fights between wasanii amongst themselves, leaders wa industries, government na wasanii, and so on and so forth. So bado tuko a long way kwa kustreamline ile tunaweza sema naweza depend on royalties 100% from this country. Ni very difficult. Kama top artist BN alikuwa anasema alitumia 14K na akona one of the biggest catalog. So you can imagine sasa na msanii mdogo inakuaje, So the model tunatumia saa hii ni huwa we charge client something small. Hiyo charge ni convenience fee. I've used my transport, stima, buy equipment and so on and so forth. But bado na retain rights zangu intellectual kwa hiyo piece of music, which is a property. So essentially most artists hawajawahi earn royalties because systems hazijawa favor, which is unfortunate. So wana make more of their money from hiyo pesa wanapata initially. Lakini essentially nafaa earn from both perspectives. Get some money ya kuku set up to in the short term to sort bills, but also long term unaweza earn from royalty collecting bodies. Now it's improving, so I guess in the next few years itakuwa better. Yeah. Now pengine niulize kitu kwenye experience yako ya kufanya kazi kwenye series ya Mpakani. Na nina imani kwamba this is not the first film ambayo umefanya in terms of production. Unaweza kusema imekuwa na utofauti gani, na what are some of the interesting things ambazo zilikuwa zinafanyika during production stage ambazo unaweza kumbuka you're like wow, I didn't expect. Okay, nimefanya music for TV, but this is my first series kufanya end to end. Normally nimefanya maybe just small pieces, au mtu anakuja ananiambia unajua nifanyie the theme song only, but this is the first time nafanya end to end. So first of all, nili underestimate the amount of work yenye itahitajika kwa hapo. So by the time tulikuwa tunakuwa caught late, by the time wako ready kuenda kufanya the next part, sisi mziki hatuko ready. Lazima tukae tujiharakisha tufanye nini and so on and so forth. There's a time nili realize that inabidi niweze kuwa creative na kuinvolve other artists from across the country. So kwa hiyo series
I didn't plan it, but tuko na jamaa wanaimba hapo Kiluya, rap, drill za Kiluya kwenye hiyo series. Kuna jamaa wanaimba muziki ya Kijaluo, unajua, yani kuna a lot of interesting things zinafanyika hivyo. Tulikuwa iko na tragedy, studio tulipata ajali ikaungua wakati ambapo tunafanya music for this series. So ikabidi to set up kwa ofisi ya Folkestone studio. So hapo ndio tukafanyia most of the work, actually 3/4 of the work tulifanyia kwa ofisi hapo studio. Na ilitusaidia kwa sababu at least tulikuwa able to work one on one na directors, one on one na producer, one on one na scriptwriter and so on and so forth, kuweza ku make the success of the project. Na pia we were lucky to get a lot of support from different people. Walikuja wakasema, okay, you know what, usijali vitu zina happen, use my microphone, use my speakers, use my whatever and so on and so forth. So hatukuweza kukwama, but it was a very difficult challenge. Ilibidi to find a way to weza ku navigate, very unexpected, Yeah. You are also pengine, sorry kwa kukata, you're also one of the content producers. You produce content for a while, and right now for the content creators ambao tuko in the industry, tunaambiwa kwamba the government wants to tax content creators 15%. I don't know hii umeichukuliaje? Well, okay, serikali ta tax, they will do what they want, that's fine. But I think the reason why tunaumwa sana ni ukichukua na haupeani, I feel balanced. You see, kama tungekuwa tunapata as much overwhelming support, kugive tax si shida, kutoa some money kujisupport mwenyewe, that's fine. But inaleta ugumu ambapo tunaona laws our laws are not working for us, our government systems are not working for us, the systems wenye sisi wenyewe as wasanii tuna put in place zinatusumbua, because now we have to fight with other businesses, we have to fight with corporates, government and so on and so forth. So inauma in the aspect that if you're going to take, I hope you're going to give, ndio tuweze kuona visibly change. Okay, take some money but also show us value, ndio tuweze kuona. It's no problem taking a tax, but if tunaona value. But sahi, because hatuoni value, lazima as wasanii to feel what's happening here. Unajua, yani how do we balance this out? Kwa sababu already as an industry, as a creative industry, already tuna suffer sana, because tuko behind amongst different other countries, other governments, depending vile wanasaidia wasanii wao. Kulikuwa na COVID, some countries ili bail out wasanii wao, unajua, ika bail out creative industry. Some few individuals benefited from it in this country, most did not. So inauma kidogo. So I hope that tunaweza fanya balance, for sure. Asante sana kwa mtu ambaye pengine hajatazama Mpakani ama hajapata fursa ya kutazama Mpakani. Talk to him, umwambie ataipata vipi. Right. So first, before hata nikwambie utaipata wapi, Mpakani is the #1 action series imefanyika in the country right now. Music wise nayo, unlike series zingine ambazo tunachukua muziki from somewhere tunapachika hapo, hii create music specifically for scenes, that work with different artists, na release even an album baadaye ya hizi muziki. So imekuwa ikionyesha KBC for a short period of time. Now tunaingia on the digital platform, tuko kwenye Philly TV, utaipata hapo. To buy the movie ni 1,000 bob. Kama unataka kununua episode by episode ni 200 bob peke yake. Go and watch. Unaweza onja episode 1 kwanza uone, get to vibe nayo, alafu jiambie kama unataka kuendelea nayo, but it's available on Philly TV. Watch and enjoy. Thank you very much. Asante. So I'd like to know, umeonja film industry kidogo. What do you think the future is looking like? Well, I hope that tunaweza kufanya more collaborations za film na music, because music ina play a very, tulikuwa tunaweka muziki kwa scene and everything changes. Yani unaweza kufeel the emotions even more. So I really hope that tunaweza fanya more collaborations za local producers na local artists. Like just kama hii ni model mzuri sana, because Feel It ni platform local. All the directors, creatives wamefanya hii kazi ni wote ni guys from Kenya. So this creates a very good opportunity for me niweze kupigia debe kivyake, someone else aweze kupigia debe kivyake, na wote tunakam watch one thing. So I feel like more collaborations like this present a very good opportunity for guys to be able to interact na film na music and so on and so forth. And for sure this is not the last. Tunazifanya more and more and more. Amazing sana. Thank you very much. Asante sana Ali. Congratulations. Thank you so much, na appreciate. Asante.